Hello, hello, hello! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Shiela Lemon. So today hindi ako nakapag-makeup. Parang bahay lang ho ako. Because I'm going to clean our restroom, our bathroom. So I challenge myself kasi wala na ho akong time. Kasi it's my day off. Today, it's my day off at work. And then wala na ho akong time because I always do cooking video on my YouTube channel and on my TikTok, doing TikTok craziness, and busy cooking for my families, laundry, a lot. You know, when you're working mom, it's so hard to put your schedule to how to do everything. But today, I'm gonna do this video because I want to challenge myself that today, I'm going to finish clean our restroom. So, kung titingnan nyo, our restroom, this is my and my husband's restroom. It's so messy ho. This is in my side na marami akong gamit na hindi ko na nagpet. Ayan. At saka sinira ko na rin ho yung toilet bowl namin para hindi pangit tingnan. At ayan, napaka-messy ho hanggang ho sa aming bathtub. So, lilinisin ko yan from here to there and to the bathtub and to our toilet bowl and to my bathroom cabinet and to the floor, lights, and everything ho na kailangan kong linisin today. So, I do this video because I want to challenge myself na tatapusin ko today because I feel really bad to myself na napaka-messy ng restroom ko. Ang ihirap ho gumalaw. It's so hard to move sometimes, especially when hurrying go to work. So, and then I realized na before I start cleaning, doing these things in my bathroom, I realized na marami pala akong gagamitin. So, I'm gonna show it to you what the stuff or the things that I'm going to use to clean or the some of the chemicals to clean my restroom. Napakarami ho. I don't know. Pero kung sa Pilipinas lang ho ako, Clorox lang yan. Kiss lang ho ng kiss. At saka sabon dito ho kasi it's so hard na hindi mo mababasa yung floor dito sa sa bathroom namin. But I'm going to share it to you guys kung ano mga gamit na kailangan kong gamitin to clean my restroom. Our bathroom. So first, I need a trash bag. And then, first, I need a gloves. Importante yan that you need to use a gloves to protect your hands for the chemicals. And then, I need a paper towel to my, mirror for a glass cleaner. And I need a stainless cleaner kasi kailangan kong linisin yung mga stainless sa bathroom or sa bathtub namin. And then of course, hindi mawawala yung Lysol disinfectant. And I'm going to use a bathroom cleaner. And I'm going to use a shower cleaner sa bathtub namin. Tingnan nyo, napakarami, diba? And I use the cabinet cleaner. Ito ho para ho sa restroom cabinet namin. Diyan. Kasi wood yan. So, kailangan linisin ko rin with a cabinet cleaner. And then, para ho sa aking, para makikita ko ang kagandahan, to see my beautiful face in the mirror, I'm going to use a glass cleaner. Yan. And then, kailangan ko rin ho ng sweeper or mop para ho sa aking floor at brush para sa toilet bowl. Ito ho ang pads ng aking sweeper. At saka kailangan ko rin ho ng scrub para pampalinis at pang-scrub everything. And then, hindi rin ho mawawala yung pagka-Pilipina ko using
a broom or walis and a dustpan. See, marami ho talaga akong kailangan gamitin. So, watch out. I'm gonna show it to you how I clean it today. I'm gonna finish this today. That's one of my goal today na kailangan ko i-accomplish today. So, let's start! So, okay. 30 minutes natapos ko linisin yung ilaw or lamp namin. Ang mirror. Ayan, clear na. At saka yung toilet bowl namin. Ayan, malinis na rin. Hanggang sa baba. Ayan, hanggang sa kabila. Kailangan linisin din yan. At saka yung rack namin, lininis ko na rin. At saka eto. Nung nabili namin yung bahay nito, yung marble na to sa aming sink, parang meron na siyang brown-brown, di na yan makuha. Kasi sa loob na yan ng marble. Ayan, pero malinis na siya at least. Right? Yung stainless, malinis na. Medyo hindi ko pa nakuha ang dyan. But I will try. Ayan. So, ang susunod kong lilinisin, meron pa yung cabinet, at saka yung floor, at saka yung bathtub namin dito. Kailangan kong linisin kasi nag-yellow-yellow na. So, kailangan paputiin ko siya. So, okay, good luck. Ayan, after 30 minutes, natapos ko yung cabinet. Medyo malinis na siya. Yan, wala lang mga alikabok. Tsaka lininis ko mga loob, kaya medyo natagalan. Ayan, let's go to the bathtub. Kailangan kong linisin kasi medyo yellow na siya. Ayan. Isa natin. Ay nako, parang nagugutom na ako. We will start. Basahin muna natin yung ating ding para mas madali. Ayan, basahin muna. Kailangan ko na palang palitan yung shower curtain namin. Ayan ako, ano ba yan? Ayan, but for now, maglilinis na muna ako. Then, I have a project that I'm going to do. Now, I will paint this our restroom. Ako ho ang magpipinta. And then, I'm gonna change everything. The color. Ayan, nabasa na ho natin. Then, let's do the bath, the shower cleaner. Ayan, para mawala ho yung yellow sa wall. Dito rin, para mawala. Then, isok lang ho natin. Nakaka-strong ng amoy. Ayan. Isok lang ho natin. Stay lang ho natin like 5 minutes to 10 minutes. Ginutom na ho ako. Gusto ko na kumain. But gusto ko talagang tapusin to today. Kasi ayoko nang makita medyo madumi. Ayan. Sa amin lang ho itong mag-asawa. Yung mga anak ko po, may kanya-kanya silang sa mga girls, meron silang bathroom din na kanila, bathroom shower. I mean, restroom shower. And then, sa mga boys sa baba, meron din ho sila. Kanya-kanya ho sila linis. I feel bad kasi nakita ko sila. Sina Aki at Saraya, they clean their bathroom. Sabi ko, oh my gosh, ito bad yung amin. Hindi ko nalinis. So, also na, hindi mo siya ito din. Naglinis na rin ako.
Kasi we have a challenge na kailangan maglinis kami this week. Habang may panahon pa. I mean, habang may time pa, especially day off ko today. Ayan. Ayan. Medyo i-ano lang natin. Napaka-strong. At saka, spray natin yung mga stainless. Ayan. Huwag na sa taas. Diyan na sa baba. Kasi mamaya, iska-scrub ko yan. I'm gonna show it to you. Now, at least, I made my day. I accomplished my day. Dahil, naglinis ho ako. Ayan. Ayan, marami ho akong isa-scrub. Mamaya, ayan. I don't like ho our bathtub. Kasi gusto ko talaga na shower na lang. Kasi, someday, tatanda ako. Ayokong mapasok pa ako sa loob dyan. Ayan, tapos na ho ako. At last, so, naglinis. So, nag-start ako linis ng 2. Ngayon ho, it's 4:42 na. So, like 2 and 42 minutes ho ako natapos. Hindi pa pala. Kasi I will change the trash, plastic trash. Para tapos na lahat. Ayan. Ayan ako. Ayan. Marami kong trash sa loob ng aking restroom. Ayan. And then after this, I'm gonna show it to you guys. Ang result ng aking paglilinis. Kung satisfied kayo, just give me a thumbs up. A like, and please subscribe to my channel. Don't forget the hook. Ayan. Watch. Ayan, and then sa huli, lagyan ho natin ng Lysol, yung doorknobs. Ayan. Yung mga doorknobs. So, Lysol. Ayan. At tapos na ho ako sa paglilinis. At last ho, hindi ko na ilalagay yung mga gamit ko dito para naman let's look pretty. Let's look and then meron naglagay ako ng candle dito para mas mabango ang amoy ng aking restroom. Ayan. And I'm gonna show it to you guys. Ang result ng aking paglilinis. Ayan. Yan ho ang bathtub namin. Malinis na. Ayan. Ayan. Don't worry about my curtain because I'm going to change that. For now, yan lang muna. Ayan. Yan naman natin. Tapos na ho dyan. At dito ho. Ayan ang aking toilet bowl. Linis na rin ho. Ayan. Ayan. Nilagay ko na yung mga gamit ko. Hindi na ho kadagano karami. At luminis na rin ho ang toilet bowl ko. Don't worry. Malinis na ho yan. Ayan, eto na ho. At saka yung mirror ko.
lalong nagpapaganda sa akin. At mayroon na akong candle dito para maging amoy-amoy naman ang aking, magandang amoy naman ang aking bathroom. At saka yung cabinet, iniis ko na rin. At saka yung floor, ayan, nalagyan ko pa dyan ng floor mat. So, ayan guys, like 3 hours. 3 hours na paglilinis. Hindi ho ganun kadali. At ako ay nagugutom na. And I need to cook. And thank you guys for watching me, for doing this. This is challenge to myself na kailangan linisin ko na today. I feel so good. Kasi I accomplished today. May nagawa ho ako today. I'm so very happy. Kasi matagal ko na talaga itong sabi ko, I will do general cleaning ho sa maliit kong restroom. And sabi ko, pagagandahin ko, ililinisin ko talaga kasi nga na ng alikabok. At saka, lagay ho ako ng lagay dito sa side na to. This is my side and this is my husband's side. Lagay ho ako ng lagay dito ng mga gamit ko sa mukha. But now, cleansing ng face, cleansing lang ho, at saka lotion dito. So, at saka dyan na lang ho nilagay yung mga pabango ko at mga lotion ko. At saka mga stock namin na shampoo. Ayan, mga shaver, ayan. At saka sa cabinet ko, medyo nilinis ko na rin. Pero hindi naman masyado. At saka, nilinis ko na rin. Ito ko nilagay yung mga medicine kit ko na kailangan, emergency. At saka marami pong iba. Ayoko lang i-open lahat. So, guys, I'm so very happy and proud of myself na I made this today na natapos ko today yung aming bathroom. Diyan pala nakalagay yung aming toilet tissue. Ayan. And then, I'm very happy sa maliit kong bathroom na medyo feel ko ang sarap magstay dito kasi malinis na. At saka, pwede na ako mag-tiktok dito. So guys, if you like the way I clean my restroom, my bathroom, please like and keep watching my cooking video and like and subscribe to my channel. Bye guys. Gutom na ako. Gusto ko na kumain. Pero magluluto pa ako. Bye. I love you guys.